Today we're going to show you how to make plain rice on the hob without a rice cooker. Let's get started. Hi, welcome to Moose and Food. என்னட்ட வந்து ரைஸ் குக்கர் இல்லாம சட்டியில சோறாக்குறது எப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஒரு வீடியோ போட சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. அந்த வீடியோ இன்னைக்கு போடுறோம். Hey guys, welcome back. Today we're going to be showing you how to make plain rice without a rice cooker. People have requested this, so now we're going to be showing you how this is done. So without further ado, let's get started. இப்போ நாங்க சோறாக்க போறோம். அதுக்கு நான் 3.4 கப் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதை ஊத்துறேன். We're going to cook rice now. For this we have added 3 3/4 cup of water. அதுக்கு 2 தேக்கரண்டி உப்பு போடுறேன். 2.5 teaspoons of salt. இது கொதிக்கிறதுக்கு போறோம். நாங்க அரிசியை போடுறோம். So we're waiting for the water to come to a boil. Once it does, we'll add the rice in. ஒரு மேசக்கரண்டி பட்டர் போடுறேன் இதோட. So now we are adding in 1 tablespoon of butter. இப்போ 2.5 கப் அரிசி கழுவி ஊற வச்சிக்கிறேன். அதை நான் இப்போ போட போறேன். So we have added in 2.5 cups of basmati rice that we have soaked and drained. அடுப்பு வந்து ஹை ஹீட்ல இருக்குது. நாங்க மூடி போட்டு கொதிச்ச உடனே சூட்டை குறைச்சிடுவோம். So now we have closed it up. We have put it on high heat. We're going to wait until the water comes to a boil. Once it does, we're going to lower the heat and we're going to let it cook for 5 minutes. இப்போ கொதிச்சிட்டுது. நாங்க வந்து மீடியம் ஹீட்டுக்கு வைக்கிறோம். So now the water has come to a boil, so we have reduced to medium heat. So now we're going to let this cook. Every few minutes we're going to be stirring this around and checking up on it. நாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒருக்கா இப்படி நாங்க mix பண்ணி விடுறோம். Every few minutes we're going to be mixing it up like this. So now we're going to be constantly doing this and we're going to get back to you guys once the rice is cooked. இப்போ நான் வந்து 1 கப் அரிசிக்கு 1.5 கப் தண்ணி படிக்கு நான் எடுத்திருக்கிறேன். This is a very important tip for the rice that we're putting. The amount of water is important to have the exact amount. So for every 1 cup of rice, we have put 1.5 cups of water. இப்போ தண்ணி வத்திக்கின்னு வந்துட்டு இப்போ நாங்க அடுப்பை லோ ஹீட்டுக்கு வச்சு அப்படியே மூடி விடுவோம். The water is kind of evaporating, so what we're going to do is we're going to close it up and we're going to be putting it on low heat and we're going to leave it for a few minutes until it cooks. இப்போ சோறாக்கப்பட்டுட்டு. So the rice is now cooked. So this is a plain basmati rice recipe. Very simple, easy to make on a hob. Alright guys, very simple, easy way to make plain rice without a rice cooker. We just showed you how that's done. You can use other things to add into it as well. You can have coconut milk into it, make into a coconut rice, or you can have ghee at the end, or add different spices to it as well, which we'll show you in different videos in the future. So I hope you liked this video. If you did, hit the like button, subscribe to the channel, show some love, and that's it for now. We'll see you next time. Bye for now. Bye.